Vous, mesdames et messieurs, le savez bien, le dialogue international, et en particulier le dialogue humanitaire, n'est pas une atmosphère dorée. C'est un processus concret qui doit être vécu au jour le jour. Un work in progress continu qui dépend d'une volonté qui ne permet pas d'interruption et d'une aptitude de négociation constante. Dans mon expérience personnelle, le plus important de ces facteurs négatifs est l'absence d'une analyse critique du système des valeurs. Des systèmes des valeurs de ceux avec lesquels nous souhaitons communiquer. Cette analyse ne peut pas se limiter au comportement, ou pire, au comportement récent de nos partenaires dans les dialogues. Cette erreur est commune à presque tous les acteurs du dialogue humanitaire, gouvernements, organisations internationales, entreprises multinationales, ONG, et même, ce qui est plus remarquable, groupes et forces qui se disent révolutionnaires. Dans presque tous les cas, ils pensent ou se comportent comme s'ils le pensaient, que leur système de valeurs est le même que celui de leur interlocuteur. Dans de nombreux cas, le système de valeurs d'une organisation n'est pas exprimé. Et il est laissé à l'interprétation des autres participants au dialogue. Seulement quelques organisations ont un système clair de valeurs, tel que la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Humanité, vous avez déjà entendu ce matin, mais je répète, humanité, impartialité, neutralité, indépendance, unité, universalité. À mon avis, un autre facteur qui apporte une influence négative dans les dialogues humanitaires est la forte concurrence entre les différents acteurs impliqués dans ce processus. En fait, dans les dernières années, la valeur représentée par la compétitivité a étendu son influence du monde des affaires à tous les aspects de la vie humaine. Mais si la compétitivité des entreprises peut avoir un sens, parce qu'elle est un moyen pour augmenter la productivité et les profits, dans le domaine humanitaire, dans le domaine du dialogue humanitaire, elle n'a guère de sens. Le désir de travailler mieux et plus vite que les autres peut devenir un véritable obstacle à un dialogue plein de sérénité. En multipliant le nombre de contreparties, et le dialogue risque ainsi de devenir un trilogue ou un dialogue multiple qui n'est qu'un ensemble de monologues. En plus, beaucoup des acteurs du dialogue humanitaire, groupes sociaux, organisations, mais parfois aussi de gouvernements, ça c'est plus choquant, souvent semblent avoir la volonté d'étendre des objectifs spécifiques qui ne sont pas ceux du dialogue humanitaire, comme par exemple le financement et la collecte de fonds, la propagande, l'amélioration de l'image publique, la volonté d'influencer l'opinion publique internationale. Et ce sont des actions qui ont plus à voir avec les lobbying qu'avec des questions humanitaires. Un autre des acteurs les plus importants dans les dialogues internationaux est sans aucun doute représenté par les médias. M. Awad en a parlé amplement, et aussi des autres interlocuteurs.
Mais si généralement pas impliqués directement, les médias ont la capacité d'influencer les parties prenantes. Dans les 20 dernières années, le système médiatique est devenu de plus en plus complexe. Les médias sociaux et des circuits de communication personnelle connectés à l'Internet sont allés se joindre aux moyens de communication de masse. Excusez-moi, je dois être vraiment critique. La capacité d'analyse assez réduite, typique des médias traditionnels, est devenue encore mineure dans les nouveaux médias. Dans ces nouveaux médias, il y a une absence presque totale de professionnalisme, d'impartialité et aussi de normes de conduite professionnelle. Mais on ne peut pas s'empêcher d'observer que l'ingérence des nouveaux médias dans tous les événements importants dans le domaine humanitaire est une constante. Je ne peux pas terminer avec une conclusion, parce que les brèves observations que je faisais, qui représentent la synthèse des diverses recherches menées avec mes collègues, ne permettent pas de véritables conclusions. Alors permettez-moi de conclure par quelques brèves suggestions pour les fondations et pour les centres de recherche, comme celui de M. Awad, qui a organisé cette belle conférence, cette intéressante conférence internationale. Et je voudrais terminer aussi par un appel aux institutions internationales. Je crois que pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs du dialogue humanitaire doit être tenue une triple action. Premièrement, on doit faire de nouvelles recherches comparatives sur le système des valeurs, recherches visant à déterminer quelles sont les valeurs partagées dans les différents systèmes et à clarifier les points de divergence et de diversité dans les différents systèmes. Deuxièmement, à mon avis, il est essentiel de mener une action complexe sur les systèmes de communication. Non, il est seulement une question de langue, mais plutôt une question de psychologique et linguistique. Je crois que ceci est un champ absolument à la limite entre différentes sciences sociales, sociologie de la communication, psychologie du langage, auxquelles devrait probablement être ajouté le neurolinguistique. La recherche sur les systèmes de communication des grands acteurs humanitaires internationaux pourrait apporter à la suite une communication plus efficace dans le dialogue humanitaire. Enfin, il y a une action qui ne peut pas être réalisée seulement dans le cadre du secteur humanitaire, mais qui est également essentielle pour clarifier le cadre dans lequel exerce son action. Il est nécessaire de parvenir à une législation internationale sur les lobbies et les groupes de pression. Personne ne veut remettre en question la légalité et parfois même l'utilité des actions entreprises par les lobbies sur les institutions gouvernementales, sur les parlements, sur les médias. Mais il est essentiel que le public, l'opinion publique internationale, je veux dire, soit capable de distinguer clairement entre les institutions humanitaires et les lobbies, parmi les institutions de bienfaisance et les groupes avec des fins politiques. Je vous remercie. Merci bien. Very well done indeed. Splendid text. Thank you so much, Professor. Now I think we will go on with the discussion. May I see if there are some hands? J'ai vu une main levée ici.
نود نشكر I would like to thank General Dr. Ali Awad for organizing this conference, and Mr. Vattani for his moderation for his session, and Professor Pacifici and all of the participants in this session. Dr. Ali Awad, your intervention has focused on how media can play a negative role in society and how it can ruin it. I wonder if it is caused by media itself or caused by political figures. Is media based on political decisions? Isn't media the mirror of society? Shouldn't media play a role of showing peace when it exists in society and conflicts when they actually are part of the society? Thank you. Maintenant, après. Je vous en prie. C'est vous le président. Je voulais dire que, I'm sorry, I was going to say that for this question, I think it's addressed to General Ali Awad. Okay. Kindly ask him to reply, please. Entre l'information et les leaders politiques. C'est une responsabilité. Tous les deux, l'information et le leader, partagent cette responsabilité. المسؤولية مشتركة ما بين الإعلام وقائد الرأي. عندما يحرض قائد الرأي. It's a joint responsibility. Both the mass media and political leaders are responsible if we have an instigation to violence. So when a political leader instigates to violence, he is wrong. And also the mass media, when they relay an instigation to violence, they are committing a sin. If the society, for instance, believes in horoscopes, and the Minister of Information spoke about this. Do we help by this in building or creating a personality that is based on horoscopes? And we have certain programs in which a fortune teller or on TV may, from a name, give us our life story and talk about our future. This means that I, as a political leader, am responsible also for what happens. I'll give you an example. Citizenship is not an injection, is not injected into a person at the age of 18. Citizenship, true citizenship, and the feeling of citizenship has to be built into the character of a person once he's born and after he becomes 3 years old. And who does this? The mass media. If I cannot correct the problems in society, and then I'm not playing my role. For instance, let's say citizenship is absent. It is true that I, as the mass media, I'm the mirror of society, but I also have to play the role of building citizenship or inserting it into the hearts of the people and building a personality that is aware. This is part of my role. The microphone, please. I cannot hear the speaker.
May I express an opinion on this issue? Will you allow me to do so? In answer to this question is very specific because the question is very important. I believe that most of the responsibility lies on the political leader. An incident occurred a couple of years ago in the United States. A political party accused the other political party of in a violent manner. They spoke of the other party by saying that you have to kill the enemy, you have to annihilate the enemy, until a 20-year-old shot a number of young people from the other party and killed 3 or 4 of these young people from the other party during an election campaign. And so I believe that the responsibility lies mostly on the political leaders who can address the masses. Great important leaders and, for instance, religious leaders such as the Vatican or the Azhar in Cairo, who are extremely popular, have to be extremely careful in their public discourse, because it can actually push people in one direction or the other. Those who are not extremely popular cannot have a strong effect on people. So how can we say that the mass media instigates people to violence? The mass media only relays news or ideas. And I think that the mass media can sometimes be more reasonable than the politicians and can ignore certain information on the leaders so as not to make them appear as less credible. I think we can take perhaps several questions together in order to, because someone may want to go back on this. We take note of the question, and we'll see how to do it. Please. In English or French? I see a hand. Yes, please. First, voilà. Question à mon confrère Umberto. Vous êtes le parrain du traité de Rome qui a donné la fondation à la Confrère Umberto, on sait que vous êtes le parrain en 2002 du traité de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale. Quels conseils et directives vous donnez aux pays qui n'ont pas encore déjà signé ce traité? Merci. Thank you very much. We take some more questions. Yes. Please. I'm taking several questions together, then we'll see who answers. I will ask my question in Arabic to General Achraf Rifi. Your experience is rare in Lebanon. It is rare to find a person who works in the area of security and then becomes a minister of justice. My question is on the role of the Ministry of Justice and law enforcement and justice institutions. How can they play
their role without or while avoiding manipulation or the misuse of the mass media. If you prefer to answer straight away, otherwise. شكرا جزيلا. First of all, I wish to agree with what the President said, that the responsibility lies, first of all, on the political leadership, and the mass media only relay information. This is one point. The second point is that when a politician creates an atmosphere of instigation, the mass media will also diffuse this approach. And so in this case also the responsibility lies on the political leaders. Concerning the Ministry of Justice, it is certain that the Lebanese legislator today sort of protects the issues related to security. We are not security enforcing, let's say, country. I wish in several cases, we were subject to we were actually asked to take measures against the mass media, but we refused to do so, and because the mass media only relay information and they are not responsible for what happens. Even if the mass media may be responsible in part, we prefer not to suppress their freedoms. In Lebanon, we have a court that rules on issues, specifically in issues related to the mass media. I, as a Minister of Justice, have never taken to court any means of mass media. I prefer to accept criticism and all negative comments rather than to go. I prefer to deal with any criticism from the mass media to my person rather than to take any newspaper or TV to court. Mostly, the rulings are, in case of certain complaints, the rulings against the mass media are of pecuniary nature. They pay fines, for instance, and nothing else. And we are proud of this situation in Lebanon, although we have to deal with certain negative aspects that derive from the fact that the mass media are free. We prefer to have to deal with this aspect rather than to be, considered as a country that represses the mass media. Maysoon Abu Katbe, I'm from Al Jazeera newspaper in Saudi Arabia. Thank you, Vattani, for taking us to Venice. I liked your metaphor that said that says that person is like a cell phone that has to be upgraded all the time. My question is, how can we immunize our children against what they have to face, especially from the electronic mass media? And I wish to resort to the words of the King of Saudi Arabia, who said that the threat of the Islamic State is a threat that the whole world has to face. The mass media instigate to violence not only through scenes of blood and suffering, but also through the fact that each individual may transmit images through the cell phone. I wish to resort to what Michel Sleiman said, when His Excellency Michel Sleiman said when he said that the responsibility lies on the political leaders
because the mass media is utilized by such leaders to propagate certain poisons. And this is why we want to ask for a law that or to call upon the International Court of Justice to prosecute any mass media means that misuses these means. And I will definitely buy your book, The Masks of Ill. And where we are. The father will now take the floor. Then there is somebody in the back, and then a third person here. It's the judge from the Penal Court. So first the father. When you said that the law of publications in Lebanon forbids imprisonment, I wish to recall that this is an exceptional law. The penal law in Lebanon is subjective, and if any ruling is against the penal code in Lebanon, you cannot relinquish a right as a minister, because that would create a precedent. I mean, if you are criticized if you have a right and you should have your right prevail, if you have been criticized by the mass media and you relinquish your right, this you cannot do, because it would create a precedent that is not positive. I have said many times that I relinquish this right, and I'm speaking only about the mass media. It's a different issue when it comes to penal issues. If somebody, for instance, shoots me, I will not relinquish my right. The microphone, please.